Solskjaer with him, doesn't need him. Great cross. Solskjaer! Important touch, Scholes puts it back in for Young. Beckham's cross. Kicks it there. Hey guys, so episode 2 of Talking United, we're going to discuss basically the fixture congestion and everything that's happened in the past week, the 3 matches that United have had. The Aston Villa match, the Liverpool match, and the Leicester match, and obviously the Liverpool match. So I have with me, obviously, Parvez Bhai, our usual panelist or usual United fan. And also we have with us a guest, Ishraq Bhaiya. He's also an avid United fan and admin of the United group. He also runs his own podcast, as we know. Kya avastha bhaiya? How are you all doing? Ishraq Bhaiya? Okay. How are you doing? Okay, কি অবস্থা তোমার? অনেকদিন পরে দেখা হলো। Hey, I'm good as well. Parvez Bhai, how are you doing? Ekটু like not in the best of moods. Just back to back দুইটা defeat আসলো and for some reason seasoner ended দিকে এসে losing a bit of the momentum doesn't help, but it's okay. I mean, we're soaking it in. Yeah, it's obvious. Like the fixture congestion we had, like the 3 matches in 5 days or the 4 matches in 8 days that we had, that was obviously, we could not expect team Tajipo. I don't think United have the squad depth to compete like that on all fronts and to have so many matches together. But I wouldn't say that. I'd say I'm happy that we didn't come with more injuries, seeing how much the squad has been overplayed in a lot of instances and how much of the fixture congestion we had and how many first team players we still had to play, because top 4 was only confirmed like in the first match, but we still had to play and still had to win versus the bigger teams like Liverpool. We sacrificed the match versus Leicester in a lot of ways, but I wouldn't say that was all bad, because we got to see some of the youngsters and some of the fringe players and it was exciting to see players like Ahmad and Ilanga do well and play. So anyways, let's get on to our topics. We're talking about the fixture congestion and how do you think this is going to affect the end of the season? Ishraq Bhaiya, what are your thoughts on that? যেটা হচ্ছে আমি এটাই হবে ভাবছিলাম যে মানে এই ফিক্সচার কনজেশন তো আসলে আনপ্রেসিডেন্টেড এন্ড দ্যাট টু ইন আ ভেরি আনপ্রেসিডেন্টেড সিজন অফ ফুটবল, যেখানে এমনিতেই অনেক বেশি ফুটবল খেলছে প্লেয়াররা, মানে চিন্তার বাইরে। এন্ড out of all of these teams, United তো midweek matches খেলে যাচ্ছে ever since like August last year or something. So continuously খেলতেছে প্লেয়াররা and we don't have the squad to cope with that. আমাদের মোটামুটি জাতের মাঠে নামাইলে মান সম্মান রাখবে এরকম প্লেয়ার আছে 14টা at a stretch। এরপরে বাকিদেরকে আসলে মানে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়াই ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট। মানে টকিং অ্যাবাউট যদি ওই যে সবাই ট্রান্সফারস এর কথা বলতেছে, সো আউটের ক্ষেত্রে we have like Lingard, Dalo, Pereira. Bai could have been sold if he didn't sign the contract. Tuanzebe, Phil Jones, Brandon Williams. মানে এতগুলো প্লেয়ার আছে who we can easily sell tomorrow. It won't even matter. So obviously we didn't have the quality to cope with 3 games in a week. So এটাই আসলে হয় নাই। লেস্টারের অবস্থা, লেস্টার গেমটা I didn't expect there to be such a contest. লেস্টারের নিজেদের অবস্থা আসলে একটু খারাপ। They were also really bottling it. ইউনাইটেড ওদেরকে একটা ফ্রি উইন দেওয়াতে ওরা বাঁচছে, নাইলে মানে ইউনাইটেড এগেইনস্ট ইউনাইটেড কিডস দে শুড হ্যাভ বিন, মানে এত ক্লোজ কম্পিটিশন হওয়ার কথা ছিল না। এন্ড ইভেন ইন দ্য কাপ ফাইনাল, আদার দ্যান দ্যাট ওয়ান টিলেমান্স গোল, দে ডিডন্ট রিয়েলি প্রোডিউস মাচ কোয়ালিটি। সো ওদেরও আসলে দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্কোয়াড ইদার, এই ফার্স্ট 11 প্লেয়ারই চালাইতে এতদিন ধরে। এন্ড দে অলসো হ্যাভ সাম ইনজুরি, সো দে আর অলসো স্ট্রাগলিং। সবাই কাইন্ড অফ most majority of the teams who are not Manchester City are running out of gas at the end of the season. So yeah, যেটা তো আসলে হওয়ার কথাই ছিল। মানে the only thing and the only match that matters is on 26th of May in Gdansk. That's it. মানে just with the trophy, if we can finish the season, it has definitely been a very good season for us for now. And এর চেয়ে ভালো কিছু হবে নাকি আমি জানি না, দ্যাট ডিপেন্ডস অন আসলে ক্লাব কতটা সিরিয়াস এন্ড আসলে কি চায় দি ওনারশিপ। বাট so far I'm happy watching United play football again, and I'm looking forward to watching them play again tomorrow. That's more than I could say about United for the last, I don't know, 5, 6, 7 years. So that's something, I guess. But it's more enjoyable. Like it's more enjoyable to watch United right now. And another thing, like we were imagine talking not about having to worry about imagine not having to worry about last 4 games in the league.
When was the Yeah, last time exactly. that happened? Yeah, top four to হয়ে গেছে, who cares? আর লিভারপুলের সাথে হারুক, we don't really give a shit. So that's a very অনেক বড় মানে position of privilege যেটা অনেক বছর ধরে আমরা পাই না. So now that has happened thanks to মানে the Ole and the players. So And yeah, also, let's I'd see say where it goes in the future. the Leicester match was a surprise to all of us because I frankly didn't expect players like Ilanga and like players who were on the fringe a lot of the time to do this well or to even put up a contest. I was before the match, I'm বলতেছিলাম 5-6 না হারলেই হয়েছে। হ্যাঁ মানে এত বাজেভাবে না হারলেই হয়েছে because we know how out of touch a lot of these fringe players are. Like we haven't played a lot of Telles, we haven't played a lot of Van de Beek, and Brandon Williams has probably started 2 games this whole season, 2 or 3 games this whole season. So I'd say we did better than we expected. And yeah, it's obviously a blessing to have like to not have to worry about the last games of the season. Last season, the Leicester match, I saw a tweet and I completely agree with it. It felt like Moscow 2008 for no apparent reason. We were under so much pressure. We were just thinking, oh, we have to win. And it was a lot of pressure on the players as well. It's a mental strain as well. So anyways, we have this away record thing, right? Wolves এর সাথে last matchটা যদি হারি তাহলে we lose that. So Wolves এর সাথে ম্যাচটা হচ্ছে ফাইনালের 3 দিন আগে. So what would you do? তুমি কি ওই লেস্টারের সাথে ওই টিম নামায় দিবা and hope that we don't lose, or would you want to keep that record and beat Arsenal's record? I would say United anyways, they have to, if we rest players tomorrow, which I don't think we will, we'll have to manage a lot of these players like Bruno or Cavani. They have to be brought off either at halftime or 60th minute. But the squad has to be rotated. And I personally feel De Gea will start the Europa League final. And I think that at least. So he should play the last match. And I think he should even play tomorrow if he is going to leave, then tomorrow might be his last match at Old Trafford. But we're not sure about that. But no, I think Henderson, he didn't have the best of games against Liverpool. So if you drop him, that's going to be a massive, it's going to be really bad. That's going to be a bad. Drop him now. Yeah, we can drop him now, but versus Wolves, because it's the last match of the season. I don't think Wolves have been particularly good this season, but they will be looking to end up. And in a few words, they've been shit. Yes, they've dropped off and a lot. But the away record. Wolves এর এইসব প্লেয়ার গুলাকে যে মানুষ এত হাইপ করছে, এত কিছু করছে, মানে তো কত মানুষ বলছে হ্যাঁ like we should have bought Adama Traore instead of Sancho. এরপরে আসলে যে Pedro Neto is actually a very good quality player. এই সিজন he almost single-handedly carried Wolves এত দূর পর্যন্ত. এখন এই প্লেয়ার গুলোর আসলে ডিপেন্ড করে যে you have to watch them next season what they do they come back. Adama Traore তো প্রথম সিজনে কেউ বুঝেই না যে প্লেয়ারটা মানে কেমন, how to stop him, and then his goals and is completely dried up. And overall Wolves are like is a Ruben Neves, he has had a very average season. Last season he was really bad. So এই প্লেয়ার গুলোকে we watch them 1 or 2 games and think they're like amazing quality, but if you have the misfortune to watch Wolves regularly, which I watch all football games. আমার আসলে Wolves, Southampton এসব লিজ এসব কিছু টিম আছে যাদের খেলা আমার অনেক দেখা হয়. So Wolves are tragic. তো ওদের একটাই প্লেয়ার মানে আছে Wolves এর who is like genuinely quality, and that's Raul Jimenez. মানে unfortunately এই প্লেয়ারটাই এখন right now we don't know if he'll be able to ever come back to football. So yeah, without Raul Jimenez, Wolves, I don't think we'll offer anything upfront. But আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যে সেট পিস, Wolves তো গোল দেখালি সেট পিসে. Cody, Saif, Tillman, Ben Donker, and we're missing one of our casualties from this fixture. We're missing Maguire, who is one of our he's been one of our better players, one of our best players of the season, and we saw how the defense is without him. And for the question you were asking about whether I'd play the same team versus Wolves that we played versus Leicester, I say that's not going to be the case because a lot of these players may also need match fitness before the final. Like ওদেরকে খেলাইতে তো হবেই, ওদের একটু ওই মোমেন্টামটা রাখার জন্য we need to play a few of these players, but manage করতে হবে carefully, substitutions করতে হবে, manage করতে হবে. And I feel like a lot of players like Van de Beek, and they have to play the Fulham match, like sub down হইতে হবে at least 45 বা 30 minutes খেলা লাগবে. Bruno cannot play 90 minutes in the Fulham match because that will because I think Ole plans to play him in the Wolves match as well. Like he will play him because this away record, while this may seem fickle and it's not a trophy, it's still going to be a big thing for this young squad. And beating the Invincibles record, the Invincibles and the
is it the Invincibles record? I'm not sure. We may be beating that one, so that could be something that's huge as well. So, Parvez bhai, what's your thoughts on the fixture congestion and how it's going to affect how the season is going to end? Well, the season has ended kind of in a way, like Ishraq jeta bollo আর কি যে we get the privilege of securing a top 4, being a bit relaxed in the end of the season. Eta last কবে হইছে আমরা জানি না, and at this point এই সিজনে কিন্তু we have secured that, and at this point the remaining of the matches is more of like energy conservation and looking forward to the Europa League final. ফিক্সচার কনজেশনের বেশ কিছু রিজনস অনেকেই দিচ্ছিল, স্পেশালি বিফোর দ্য লিভারপুল গেম, লিভারপুল ফ্যানদের যে কান্নাকাটি যে এটা ইচ্ছা করে ইউনাইটেড করছে, দে ফিল দ্যাট দ্য ওয়ার্স্ট পসিবল টিম সো দ্যাট দে ক্যান পুট আ ফুল স্ট্রেংথ টিম এগেইনস্ট আস। লেস্টারকে তারা একটা ফ্রি পাস দিচ্ছে, a lot of things happened, and then there were neutrals who went on and said যে প্রোটেস্টের কারণে লিভারপুল ম্যাচ গট moved, which is why United can't complain যে তাদের 8 দিনে 4টা ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। সো ওরকম ঘটনা তো অনেক কিছুই হইলো, and I was actually listening to Ole Gunnar Solskjaer's press conference আজকে before the Fulham match, তার press conference টা শুনতেছিলাম, and over there he actually said যে the players, although they haven't complained about 4 games in 8 days, although they haven't complained about this fixture congestion, they haven't complained about them being affected by the protests and all, but হয়তো ওটার কোনো একটা ইম্প্যাক্ট আছে, বিকজ একটা ক্লাবের হারমোনি তখনই ঠিক থাকে যখন it's a combination of the fans, the players, the owners, মানে সবাই একসাথে থাকতে হবে. If there's some kind of a mismatch within, so তখনই কিন্তু একটা internal tension একটা কিছু থাকে, which doesn't help the players when they're on the field, when they're training, when they're practicing, কারণ they're constantly hearing about protests, and they constantly know that the voice of the fans is absolutely against the owners. So as long as this tension remains, I mean, we can't just say everything's fine and good and that's great, but কিছু করার নাই। Next protest তো বোধহয় আগামীকালই বোধহয় প্ল্যান করা আছে, and that coincides again with our next game, although it's an away fixture, but this will continue, and the owners need to know that they're in trouble. Tomorrow's a home game. Tomorrow is a home game. And tomorrow is a home game. Wait, yeah. And tomorrow is the first time probably fans will be led back into Old Trafford. Right, absolutely. Yes. Fans will be in. So tomorrow is an important day. Ole Gunnar actually talked about that as well, that the players will be very encouraged to be playing in front of the fans and will try to give their best. তাদেরকে নাকি 2 দিন রেস্টও দেওয়া হয়েছে after that huge humongous last week of loads of matches. Friday Saturday 2 দিন break পাইছিল. After a long time they got like a 2-day break, the players, so এটা একটা encouraging ব্যাপার. The 2 defeats, what I would say is আমি মনে চাইতেছিলাম যে just to shut Mourinho up, maybe if he could get to 82 points ভালো লাগতো আর কি, মানে the only thing I wanted is যে ওই second place 81 টা একটু উপরে যে শেষ করলো, and then Ole keeps on saying second is not where we want to be at, so that's not like an achievement. Jose Mourinho যেটাকে achievement বলছে, so I would have been happy if that happened, but unfortunately সেটা হয় নাই. That doesn't jeopardize our place in second though. We're still there, and I think we'll remain there, কারণ আমাদের নিচে যারা আছে তারাও বটল করে যাইতেছে, লেস্টার, চেলসি, মাঝখানে লিভারপুল I think has a good chance now to get into top 4. আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি চিন্তা করি, there's just one important match in this season, and that is the UEL final. তার আগে যা হচ্ছে যা হবে, it's more like individual laurels, যদি কিছু থাকার পাওয়ার থাকে সেটা পাইতে পারে, like if Bruno is hungry enough, if he really wants to get a golden boot or something, he can try and score like 5-6 goals in the next 2 games and compete with Harry Kane or Mohamed Salah, but nonetheless he had a superb season yet again. এইসব ঘটনা ছাড়া I don't see much that we can attain from the next 2 matches, and also the confidence part, কারণ maybe it's good to go to a final on a winning note rather than on the back of 3-4 consecutive defeats. এই সিচুয়েশনটা অ্যাভয়েড করতে পারলেই ভালো. Let's see what happens. কালকে তো Fulham, another team which is already relegated. আমরা কালকেই দেখলাম যে the teams who are relegated already, they're putting up a good fight. West Brom
So they nearly held Liverpool off for the entire 90 minutes. Alissoner goal ta ashar ag porjonto, and then we saw Sheffield United beating Everton by a 0-0. So it's not like ora chole geche dekhe they'll just sit back like sitting ducks and let other teams win. It's going to be a tough game, and players will have to be up for it. But I really hope they will be up for it. Karon fans ra etodin pore ashteche. That should definitely have a positive impact on how the players play and how they react on the field. So main target jeta, that is the UEL final, and um, that's what will kind of define what kind of a season we had. We had a great season nonetheless. No doubts about that. But like as Ole if as we Ole get the has said trophy, already, exactly. If we as don't get Ole the has said trophy, already, a there trophy will be there good. will be something which is not right about this season. মানে আমার কাছে personally মনে হয় the trophy will just be a starting point for this squad, because Ole himself has said and Bruno has said that the UEL is not our target. The UEL is not something that will make us, will keep us satisfied and will keep us at bay. We'll probably try, and the team has the mentality to compete for more. They just don't have the quality or the squad depth, in my opinion at least. However, I think, as you said, winning momentum will be very important going into the Villarreal match, and Villarreal is doing very well now. And I don't know if they're going to make the Champions League or the Europa League next year. I don't think they'll make the Champions League through the La Liga places. They'll probably make the Conference League or something. And they're not doing well in the league, but they've done well now. They won yesterday versus one of our more mortal Spanish enemies, Sevilla, 4-0. They beat them 4-0. And Unai Emery is he's known as Mr. Europa League by a lot of the people. So he's doing well. He's doing well, and that will be a very tough match. Coming to the matches at hand, we have Fulham at home with the fans, of course, coming back, and Wolves away. Wolves away, Urukum, it doesn't hold that much of an importance, except for maybe the record that we have. If we can just manage to hold them at bay and not lose, that will still be a positive result for me. But a win would obviously give us the momentum, or how the confidence going into the tie. How would you think the team would line up for the match, the Fulham match and the Wolves match? Parvis bhai, your thoughts on that? Well, I would definitely think Ole Gunnar Solskjaer ওকে পুরো সিজনে যতটুকু দেখলাম, he doesn't like to tinker a lot with his lineups. He wants to field the best possible starting lineup every time যাদেরকে দিয়ে সে ম্যাচটা জিততে পারবে. He doesn't go a lot in terms of conserving energy, or he goes by the confidence that the players show when they're in the training ground, and he wants to go by a winning combination. So I'm not sure if we'll see a lot of chopping and changing in terms of Leicester matches. We had 10 changes and we fielded an absolutely a team jara hote eksathe pura season ei khele nai. I don't think that is going to happen. Amar mone hoy all our form players, but the players who are important for the Europa League final, those core players will get enough match time. I think at least 60-70 minutes করে এক একজন পাইতে পারে every game. এরকম কিছু একটা হওয়ার chances আছে. So I would see Bruno in the team definitely. I would see game time for Cavani, for Greenwood, for Marcus Rashford, if I don't know if he's not injured. He seemed injured nearly the entire season, but he still pulled it off. Sad part হচ্ছে Harry Maguire নাই. If he was there, he would have made the team stronger, but let's hope he's fit for the final. Most of the core team members, I hope you understand কি বলতে চাইতেছি. He won't want to go with Ahmad দুইটা ম্যাচে 90 minutes খেলবে, বা Elanga will be playing again. এরকম কিছু হওয়ার chances কম. It will be mostly the main team, just to keep them upbeat, just to keep their blood running properly in the correct temperature, and just at the right frame of mind physically and mentally to go to the finals. I think these two matches can be used as the big match time practice sessions for our final. Instead of thinking যে আমরা player দের বাঁচায় রাখি, let's keep them aside and play our fringe players. এই দুইটা ম্যাচে doesn't matter. আমার মনে হয় না ওলে ওটা করবে. I mean, maybe if someone other person shy to চিন্তা করতে পারতো, but Ole will still go for his best possible starting lineup to win the two Premier League games. And the advantage of winning the next two games would be that we could at least say that we at least have 6 and 4. So we would at least have 10 more points than what we had at the end of last season.
ending up in a better position in the league as well. So there are things at stake. There are things at stake যেগুলো আসলে matter করতে পারে, statistically matter করতে পারে. It would bring a lot of confidence to the players. So I don't think Ole would go with an experimental side. He would just go for wins in both the games and look forward to the final. As far as I have understood his style of squad selection throughout the season. The problem, the thing that you said, I completely agree, and I think that he won't chop and change as much as he did with the Leicester game. Of course, like we won't see Ahmad for a whole 180 minutes, but there's a chance that he may play Ahmad or Ilanga, or even give a debut to someone like Mejbri, who's been in and around the first team squad for a lot of the season. He may give him a debut the debut, and Ahmad could start the last game if we already have second position secured, and then just bring on the other players for match fitness. But yeah, we have to rotate. We don't he probably won't rotate as much. He'll field a stronger team, but we have to keep in mind that the final is on the 26th, and traveling is also it's a major part, because we have to go away. We have to go to Wolves. So we have to go to Wolves and then come back and then go to Gdansk, which is, I think, in Poland, if I'm not wrong. So it's still going to be a heck of a journey, and they have to go and come back. So either way, Ishraq bhaiya, what are your thoughts on the squad selection and how United could line up for the next two fixtures? I think there will be changes. I don't agree যে এই মেইন টিম খেলাবে দুইটা ম্যাচে, দ্যাটস ইম্পসিবল, স্পেশালি ফাইনালে 3 দিন আগে ইজ ডেফিনেটলি নট গোইং টু দ্যাট। বাট যেটা হতে পারে যে ওই একবারে 10টা চেঞ্জ যেটা ওয়াজ নেসেসারি বিকজ অফ দ্য স্কেজুয়াল, ওইটা না হয় ইউ মাইট সি লাইক 3 or 4 চেঞ্জেস ইন বোথ গেম। একটা ম্যাচ মেবি Ahmad plays one match, or Van de Beek plays against Fulham, or somebody else plays against Pogba plays like half an hour against Wolves. So if এই ধরনের মানে চেঞ্জেস হতে পারে, and also Martial might come back, I guess. He might be in the squad for Wolves match. So if he's okay, then he'll get a run out. But কালকেরটা যেহেতু ওল্ড ট্রাফোর্ডে, I expect a few more young players to at least appear off the bench or যেখান থেকে হোক না কেন, because মানে and Cavani will definitely start because the Old Trafford crowd-এর কথা শোনানো হচ্ছে, ওকে সাইন করানো হয়েছে কন্ট্রাক্ট crowd-এর কথা বলে। So tomorrow he'll get his first chance, and Old Trafford crowd কিন্তু ব্রুনোকেও দেখছে মনে হয় 2 ম্যাচ, এরপরে কিন্তু 1 ম্যাচ। হ্যাঁ, so Bruno also Bruno also hasn't been able to feel the love and appreciation that Old Trafford has for him. So tomorrow should be a good game, and Old Trafford crowd has to say 8 হেলাতেই they should be able to win the game. এমনি তো it's against Fulham, and after that shambolic Liverpool performance, and they should be fired up to do a lot better. And Wolves এর সাথে আমি ঠিক শিওর না, Wolves are, I don't know, Wolves is against United, and Wolves is probably one of the worst matchups in the league, and not just worst matchup like football wise, but worst like matchup মানে দুইটা টিম মানে Wolves ইউনাইটেডের সাথে এত নেগেটিভ থাকে, and United can't really break them down. So usually Wolves এর সাথে ম্যাচগুলো are absolutely horrible, and so I'm not looking forward to the Wolves game, especially এই সিচুয়েশনে লাস্ট ম্যাচ প্রচুর চেঞ্জেস হবে because 3 দিন আগে ম্যাচ। Villarreal are getting an extra day rest, by the way. La Liga ওদের ম্যাচটা একদিন আগে দিছে, which seemed a bit odd to me. It seemed a bit very odd to me, considering because they're playing Real Madrid, so they're playing a very big part in the title race. So আমি বুঝলাম না এটা কেমনে করলো, because এখন তো অ্যাথলেটিকো জানবে যে how many goals they have to win by, or if they have to get a draw or something. So even if they lose, কত গোলে হারতে পারবে আর পারবে না। And that's also, I think, the FA did that because of their representation. Like the Spanish FA did that for their representation in Europe as well. So that's maybe also a reason. বার্সেলোনা, স্পেনে এটা একটা কালচার আছে যে টিমগুলো ইউরোপে থাকে, ওদের জন্য they change the schedule, and অন্যান্য ক্লাবগুলো considering they don't give us any rest for any of the matches, like ইউরোপের জন্য ওরা কিন্তু এবার রেস্ট রাখে না এরকম ভাবে, for they don't do it for any English team ওরকম ভাবে, but মানে ইংলিশ ফুটবলের প্রবলেমটা, ইংলিশ ফুটবলে যেটা হচ্ছে যে FA and Premier League are different entities. So the Football Association is in charge of national football, England national team, etc., grassroots development, etc. Premier League এর ম্যাচগুলো হবে না কি হবে না, Premier League is an independent body, যারা ওই ফুটবল লিগের থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে ক্লাবগুলো যে 1992 তে আলাদা হয়েছিল,
তখন থেকে যে প্রিমিয়ার লিগ ওয়াজ সেপারেটলি ক্রিয়েটেড অ্যাজ এন এন্টিটি। তো প্রিমিয়ার লিগের যে কোনো কিছু চেঞ্জ হওয়ার জন্য 14টা ভোট লাগে ফ্রম অল দ্য ক্লাবস টু মেক এনি চেঞ্জ ইন ডিসিশন। তো একটা ক্লাবের জন্য আসলে ওরকম যদি বলতে হয় সবগুলো ক্লাবের এগ্রি করতে হবে, তো এটা তো আসলে হবে না, নোবডি ডাজ দ্যাট। হ্যাঁ, এই কারণেই তো 5 subs rule also got disallowed. হ্যাঁ, অন্য সব লিগ তো 5 সাব দিচ্ছে, বাট প্লেয়ারদের কি অবস্থা? ইউরোস উইল প্রবাবলি বি আ ভেরি শিট টুর্নামেন্ট বিকজ প্লেয়ার্স আর অল সুপার ন্যাকার্ড, মানে প্রতিটা টিমেরই তো প্লেয়াররা আর কিছু দিতে পারতেছে না। তো ইউরোতে কি খেলবে মানে আল্লাহ জানে। And অনেকে তো ইনজুরি তো পড়ে গেল, right? A lot of the players are going into injuries as well. Like we could have never imagined Harry Maguire. And also talking about Harry Maguire, his fitness is still great. Maguire injury it was an impact injury ছিল। হ্যাঁ, ওইটাই মানে I was gonna talk about Maguire anyways. Maguire is like যতই দাম হোক 80 মিলিয়ন। হ্যাঁ, আমাদের ইনজুরিজ লাইক অল অফ দ্য আফটার ওলে কেম ইন, শুরু থেকে তো মানে প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে হি ইজ হ্যাভিং টু ডু দ্য জব ফর লাইক 6 পিপল, যে বিকজ মরিনিও তো কমপ্লিটলি ক্র্যাশ দ্য ফিটনেস যে সবই বাদ দিয়ে দিছিল, স্কাউটিং সিস্টেম মানে এভরিথিং ওয়াজ কমপ্লিটলি ক্র্যাশ। সো আসার পর থেকে যে ফিটনেস নিয়ে কাজ হচ্ছে, এখন হচ্ছে কি আফটার দ্য স্পোর্টস সায়েন্স এন্ড এভরিথিং, দ্য ডক্টরস, দ্য ফিজিও সবগুলো যে এখন ঠিকঠাক আছে। এখন কিন্তু ইউনাইটেড ডোন্ট গেট মেনি লাইক র্যান্ডমলি হঠাৎ করে পড়ে গেল এরকম ইনজুরিজ এট অল, except like the only one I can remember is Pogba and Martial got injured as well. So এই দুইটা প্লেয়ার এছাড়া everybody has been like the way they've been মাঝখানে উইন্টার পিরিয়ড যাবে, everybody was rotated, এরপরে মানে সবাইকে যেভাবে করানো হচ্ছে। তো ওরকম কিন্তু হঠাৎ করে যেরকম ব্রুনো hasn't had God forbid an injury, Rashford is playing through an injury but he's still not out, he's still available for selection. So the medical team has gotten better. The medical team has gotten better. We've come far from not being able to detect Lukaku's stone chilo to like eto dur je aschi with other injuries. Have probably the only few injuries that have hurt United this season have been the Pogba injury that we had machkhane, like even when we're in the absolute midst of the title race that we had machkhane, but my Pogba got injured, and then machkhane abar Van de Beek got injured, which was probably a bad sign. And Cavani, although Cavani was more of an impact injury, but still, as I was saying, Harry Maguire is like, he is our captain and his fitness is another huge attribute that he has. It took him an impact injury to get him to rest in 70 or 71 Premier League matches. So that's a great attribute to have. Talking about Maguire, what do you think is like how the defense is shaping up without him? And like we desperately need him back for the Villarreal match, right? What do you think about it, Parvez bhai? Yeah. Like your thoughts on the Maguire-less defense? Well, the results that we got is very evident. মানে ওখান থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে him being there, not being there makes a big difference in our team right now. And just to imagine that he's been here for 2 seasons, and till that injury just a week or around back, he actually played every single minute of every Premier League game for United. I mean, that is huge. And that is something which is severely, underestimated by a lot of people. And একটাই just ব্যাপার, when you look at the stats and everything, Maguire is up there in terms of like a lot of things, like রুবেন দিয়াসকে নিয়ে যে ধরনের অ্যাক্লেম মানুষজন করতেছেন of how he solidified City's defense, what he's doing, কয়টা ইন্টারসেপশন, কয়টা ব্লক, কয়টা headed clearances, কয়টা passes, কয়টা key passes and stuff like that. All those key stats that you look in for a defender who plays the ball out of রুবেন দিয়াস তো সেটাও করে না, he's just defensive attributes নিয়ে বললাম. Maguire is also already up there. If you talk about someone who brings the ball up, starts initiating an attack, and can have that ball through into the midfield and start attacks, Maguire is still up there. He has very good stats in relation to that as well. Header বা aerial prowess-এর ক্ষেত্রে তো কিছু বলারই নাই, he's that good. And when you know Maguire's there, you're pretty much sure no one's going past with aerial balls. That's not very common with Maguire's there. So a lot of things as an individual defender, his attributes, but the other underestimated thing which people actually don't rate him very highly about is his leadership. Although he's our captain for the last 1.5 season,
আমরা কিন্তু ওর লিডারশিপ নিয়ে উল্টা কথা শুনতাম যে ইজ নট ভোকাল লিডার, ও আসলে কতটুকু ডিফেন্স গুছাচ্ছে, বা ইজ হি বিং that the leader that United want. But I have seen a lot of positives of how he has come through his tough situations, of his personal life, of his form. সবকিছুকেই কিন্তু he has overridden. He has come through all these hurdles, and at this point I'm pretty much আমার কাছে অন্তত সেটা মনে হয় যে the entire club, যেখানে all the players in the club, they are happy to have him as their captain, and he is there leading them. এই camaraderie-টা feel করা যায়, and he is getting his voice is getting through. And even in the situation, ESL situation, we heard Pichone, there were maybe things happening where he was leading he was representing the players and their voices in terms of the situation. And now I don't feel that he's just quietly standing there doing his job. He's the leader in defense, and it's very evident, and everyone accepts that, everyone understands that, everyone appreciates that within the club. আমার কাছে মনে হয় the players really appreciate him as their leader. But একটা যেটা ব্যাপার, এটা আমরা আজীবনই কথা বলতাম, which is a more of a tactical matter, where we look at United's defense and then having two CDMs in front, and why we can't try different options. We're limited in a few situations. যেখানে we have two slow center backs, and we have to have two DMs to protect them, which is why we have lesser creativity in midfield, and hence we can't play a more expansive way of football. But ওই ডিসকাশনে এখন নাই যে একটাই জিনিস যেটা মনে হয় যে CB partnership নিয়ে অনেক questions আসতেছে, and people are talking about we need a world class center back to actually help us move to the next level. Lindelof, Maguire, Eric Bailly, Tuanzebe, the options that we have right now, are they good enough for us to win the league? Maybe or maybe not. মানে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে মেবি Tuanzebe, Bailly, Lindelof, and Maguire, if they're all fit, I mean, we could maybe we could win the league. I mean, we won the league with lesser defenders. But কাহিনী হচ্ছে ওই যে দুইটা যে সামনের, that's a huge ask. সামনের যে দুইটা প্লেয়ার আছে, the DMs, ওদের ফিট না থাকাটা, ওটাই the DMs যেটা, ওখানে I feel যে maybe if there was someone not Fred or McTominay, someone actually world class, someone who can play as a single pivot or can do the combined job of these two that they're doing and trying to protect. And somehow for us to go and play a bit, on the high line, মানে এত একটু narrow তে চলে যাওয়া, একটু deep এ চলে আসি just because maybe our CBs don't have that pace to recover. এরকম কিছু issues যদি avoid করা যায়, maybe if we can make the field smaller when we play from top to the defense, তাইলে things might change. But ওই তো মানে if there's one guy among the center backs that is unmovable at this point, is the first name in the team sheet, and that is definitely Harry Maguire. So him not playing, I think players got habituated to him being there because he was always there. I mean, মানুষজন মানে জানারও দরকার নেই, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, is he playing or not, ও থাকবেই প্রত্যেক ম্যাচে. He was there in every Premier League game, so he's that constant. And when you don't have that constant, এটা হইতে পারে যে অভ্যাসটা একটু হেলে দুলে গেছে আর কি. লেস্টারের সাথে there was no Maguire, so players were maybe looking here and there, I mean, not sure what's happening. And then the Liverpool game was kind of a disaster in terms of our defense. So ওইখানেই তো মানে when you don't have that constant was there for through thick and thin, that matters. And which is why even Ole Gunnar Solskjaer and everyone else is hoping against hope that Maguire will be fit for the Europa League final, because he could be that, not because just of his defensive performance, but because United need him as that constant. Well. Yeah, definitely. Ishraq bhaiya, what are your thoughts on Maguire and how he's basically affecting, like his injury has affected the defense and going forward, to be honest? Well, leadership and everything, egula to ase, egula, but are abstract qualities that he brings to the table. But if I talk about tangible football terms, we really struggle to bring the ball out of defense without him. মানে একটু হালকা প্রেস করলেই মানে আমাদের ব্যাকলাইন এন্ড যেহেতু আমাদের মানে all the other teams have a defensive midfielder who processes the ball. আমাদেরও আছে একজন ম্যাটিচ, but he can't run.
So you can't play him almost ever, especially not against Liverpool or Leicester এইসব টিমের সাথে। So এই মানে সেন্টার ব্যাকরা হচ্ছে কি মিডফিল্ডারদের বল দেয় when they're under pressure and they progress the ball. এখন আমাদের জন্য এই জবটা করেছে ম্যাগুয়ার বিকজ ফ্রেড রিয়েলি ডাজন্ট ডু দ্যাট। ফ্রেড হচ্ছে গিয়ে সিন্স হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য স্ট্রেংথ হি ক্যান শিল্ড প্লেয়ার্স অফ, যে শিল্ড করে বলটাকে আগাবেন, হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পাসিং রেঞ্জ অফ ভিশন টু প্রগ্রেস লাইন ব্রেকিং পাস দেওয়ার মতো। তো এখান থেকে এটা করে হচ্ছে ম্যাগুয়ারই। এন্ড লিন্ডেলফ হচ্ছে কি রিয়েলি স্ট্রাগল যখন হচ্ছে মানে এমনিতে রাইট সাইড থেকে লিন্ডেলফের পাসিং হ্যাজ বিন রিয়েলি রিয়েলি গুড, স্পেশালি রিসেন্টলি খুব ক্রুজ মার্কা লং বল টং বল দিচ্ছে। বাট যখন হচ্ছে ওই ম্যাগুয়ার নাই, হি হ্যাড টু শিফট টু লেফট সাইড অফ ডিফেন্স। লিভারপুলের সাথে ওর ওই অ্যাঙ্গেলটাই পাসিং এর অ্যাঙ্গেলটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এন্ড হি কুডন্ট কোপ উইথ ইট। আর বাইর পাসিং একেবারেই ভালো না, মানে which is why he can never be a first choice defender for United, no matter how ছয় বলে হ্যাঁ অনেক স্ট্রং অনেক ফাস্ট, বাট হি ইজ অ্যাবসলিউটলি শিট অন দ্য বল। এবং ওলে যে ধরনের ফুটবল খেলতে চায় সেটার জন্য and he's also very unreliable to me. ফিটনেস তো এটা তো একটা ইস্যু আছে, বিকজ ইফ সামবডি ইজ নট দেয়ার, He's pretty স্পেশালি আ ডিফেন্ডার, you fitness can't and really also trust him. yeah. Especially a defender, because defense যত একদিন খারাপ খেলুক ভালো খেলুক, you have to stick with them for them to develop an understanding and start doing well. So এটা ছাড়া আসলে possible. যেমন look at City, like they have a 70 million defender who can't get into the team because যে চারজন একসাথে খেলতেছে ওরা খুব ভালো জেল করে ফেলছে, now he can't get in. এবার তো এখন হচ্ছে গিয়ে তো কিন্তু এই পার্টনারশিপটা ভাঙবে না। ইউসিএল ফাইনাল কি লাপোর্ট খেলবে না, হি ওয়ন্ট প্লে, স্টোনস উইল প্লে, ইভেন দো লাপোর্ট ইজ মোর এক্সপেন্সিভ, বেটার প্লেয়ার ছিল আগে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, অলরেডি যে ডিফেন্স পার্টনারশিপটা জেল হয়ে গেছে, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট। তো পাই তো সে রিলায়েবলটা একেবারেই নাই। আই ওয়াজ সারপ্রাইজড বাট নট And রিয়েলি Laporte is সারপ্রাইজড দ্যাট arguably a better defender. I was surprised but not really surprised that United gave him a contract, because United always gives players contracts to protect their value. এরপরে সেল করতে পারবা। So with Bai we might have the same problem, but I guess at least they're trying to মানে United এর তো আইডিয়া হচ্ছে যে if you let a player go, এরপরে নতুন একটা প্লেয়ার কিনতে সেটা ট্রান্সফার ফি দেওয়া লাগবে, এজেন্ট ফি দেওয়া লাগবে, তাকে আনতে নেগোশিয়েট করা লাগবে। ইউনাইটেড কখনো এসব ঝামেলা যেতে চায় না, they would much rather keep someone who is already there. I'm sure they'll offer Pogba a 400,000k contract because Pogba কে replace করতে they'll have to spend money, যেটা which they won't want to. ফাইন্যান্স যারা বুঝে they will, তারা একটা হিসাব দেখাবে যে ওকে রিপ্লেস করতে 100 মিলিয়ন খরচ করাচ্ছে, we better give him a 400k a week contract. So এগুলা এটা তো আছে এই কারণে, বাট বাই I really don't, he's not reliable at all. As a third fourth choice is fine. Tuanzebe I had big But hopes for him second choice, এই সিজনে। Second choice তো yeah. Lindelof definitely, এবং Lindelof is a very good defender if you can make him third choice. মানে if you can buy another defender. I'd also argue about like Lindelof would be a better backup than Bai. Like okay jodi amra rakhi 100% he'd be a better backup than Bai. Like he could be a very good third choice center back for us, like if we do buy someone else. United এবারে যদি even if they buy a center back, it's going to be another punt. ধরো হ্যারি ম্যাগুয়ারের দাম নিয়ে সবার প্রবলেম, he was an 80 million pound player, আর Lindelof was a 30 million pound player, Eric Bailly was 30 million pound player. So basically both of them were a punt, যে দুজনকে কিনি, যদি প্রিমিয়ার লিগে অ্যাডজাস্ট করতে পারে লেগে যায় তাহলে তো লাগলো, আর নাইলে 30 million is the average going rate for a young good defender, so invest করলাম। So this is why ধরো যে like City stockpiles players for 60 million, so they're already shopping, their average price is 60 million, so when you're spending 60 million you already know কেন এই প্লেয়ারটা, if you have done like at least a little bit of good scouting, তুমি জানো why you're paying that upper echelon prices. It's like Maguire is in 80 million and look at him, and without him মানে the 30 million players look absolutely clueless, but if Maguire comes in, like that he carries that, look at what he's working with. Like আমরা তো দেখতেছি ফ্রেড ম্যাকটমিনে মিডফিল্ড, লিন্ডেলফ, মানে লাস্ট 10টা ম্যাচে আই ক্যান লাইক 5-6টা গোল লিন্ডেলফ ট্যাক্স, আমি একদম লিটারালি জাস্ট ওর ফল্ট, এটা আমি এখনই মুখস্থ বলতে পারবো। প্রতিটা ম্যাচে আমি ওয়েট করি একটা গোলের জন্য, লিন্ডেলফ ট্যাক্স। আই লাইক হিম, ইটস ফাইন, ইজ এ ভেরি গুড অন দ্য বল ডিফেন্ডার, বাট খুবই ক্লিয়ার কিছু উইকনেসেস আছে যেগুলো প্রতি ম্যাচে এক্সপ্লয়েট করে মানে অপোনেন্টরা, এন্ড ভেরি একটা গোল আমরা এই জন্য খাই খুবই রেগুলারলি। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ হোয়াট ম্যাগুয়ার হ্যাজ হ্যাড টু ডিল উইথ। তো বাকি সবার খেলা ঠিক করে এরপরও নিজের খেলা ঠিক করতে হয়।
So he can't really focus on his Okay, own game and right he's more of like he fixes the defense a lot, and we could clearly see that আমরা যখন লিন্ডেলফকে লিডিং সেন্টার ব্যাক বানাই দিছি, like the leader of the two, হ্যাঁ, কারণ বাইকে তো লিডার বানায় নাই, they made Lindelof more of like the person who's going to command the back line, and we clearly saw how that led and how that happened. I'd even argue that Tuanzebe was a better leader at the back than Lindelof was, despite not having played as many matches. Because Leicester match, while we did lose, I'd say our defense was more compact and better considering the like midfield that we had in that match. Really, Leicester's first goal was literally one of the worst pieces of defending I've ever seen by Tuanzebe. But like total so, overall, I was talking overall, like overall in the match. Leicester were really bad. Liverpool obviously had a lot more to ওরা জানতো যে they were up against a bigger challenge, and ওরা এফর্টটা দিছে আসলে ওই লেভেলে। Leicester weren't really জানতো যে they're going to sleepwalk this game, so they weren't really asked. But Tuanzebeকেও গাইড করতে হয় obviously, যেমন প্যারিসের সাথে লিন্ডেলফ played really well, and he also guided Tuanzebe really well to defend in that Paris game, যেটা দেখে সব পাগল হয়ে গেছিল। তো লিন্ডেলফ, but that was a three-man defense. That's a three-man defense is a complete different dynamic. আমি লিন্ডেলফকে ভালো ব্যাকআপ কেন বলি, because if we can bring somebody else in, Lindelof can play left center back, right center back, দুইটাই। বাই যেরকম he can only play right center back, আর and Lindelof হচ্ছে কি ইউরোপিয়ান ফুটবলে ভালো খেলে, প্রিমিয়ার লিগে ইউরোপিয়ান ফুটবলে ওর যে অবভিয়াস উইকনেস গুলো আছে ওগুলো এক্সপ্লয়েট হয় না। So you can comfortably use him in all of the group stage matches in the Champions League. So rotationের জন্য Lindelof is a very good option. You can also play him even in the Premier League big games, যাদের ওরকম ফিজিক্যাল টাইপের স্ট্রাইকার নাই, who are not going to pose an aerial threat. ওদের সাথে তো Lindelof Maguire পার্টনারশিপ তো কত হাজার ক্লিন শিট রাখছে এবারে all of the big games. So that's also not an issue. ইস্যু হচ্ছে গিয়ে ধরো এই ধরনের টিমস লাইক ক্রিস্টাল প্যালেস, or if he doesn't have Maguire ওর পাশে, টিমস লাইক ওয়েস্ট ব্রম, এই ধরনের like he's not aggressive enough to play against things like that. And he's not, the Maguire Lindelof partnership won't win you the league. That's true, এটা হবে না, লিগ হবে না, a lot of other things will have to go extremely right for that to happen, যেটা আসলে realistically law of averages won't allow that. তো সবাই অনেকে বলে যে we definitely need a CDM, we need a right winger. But আমি on my own in the MUCBD podcast I was also discussing it with Ryan, যে আমি আগেও বলতেছিলাম যে we were just one Maguire injury away from like complete disaster. Like আমাদের CDM না কিনলেও ফ্রেড ম্যাকটমিনে will at least get you top 4. পরপর দুইবার কিন্তু ফ্রেড ম্যাকটমিনে top 4 দিছে, ফ্রেড ম্যাকটমিনে ছাড়া কিন্তু top 4 হতো না। So কিন্তু without Maguire we might slip out the top 4. It's gonna be that bad if he's not there. So একটা সেন্টার ব্যাক কিনা, I personally think it's last summer Ole wanted one, but he didn't get one. It's about time রোহকে ছেড়ে দিছে, they probably let Tuanzebe go as well. So we can't enter a season with like only 3 center back options. We've seen what happened to Liverpool. That's completely stupid. So সস্তা রাস্তা হইলেও like ধরো এই বটম্যান এই টাইপের like some cheaper center back হইলো, they need to bring one in, but they also need to bring a cheap right back in. They will need to bring a cheap defensive midfielder in যদি তারা স্যানচোরে কিনে। So we need 3 like literally world class signings যারা কালকেই we can start in the Europa League final, এই ধরনের কোয়ালিটির প্লেয়ার দরকার আমাদের। But we might get one in Sancho. I'm pretty confident that will happen this time, but এছাড়া বাকি পজিশন গুলো নিয়ে আমি একেবারে কনফিডেন্ট না, যদি কিছু বলা যাচ্ছে না, স্টিল কিছুই বলা যাচ্ছে না, because it will depend on like maybe if we can get a I don't know PTSD from last season's transfer window, number 7 should like we'll gamble on someone এই যে আরামবাড়ি টাইপের, এগুলোতে we are just watching them. এগুলো ইউনাইটেড এর বিশাল লিস্ট আছে, এই লিস্টের মধ্যে ওদের এজেন্টরা এটা করে যে হ্যাঁ অমুককে স্কাউট করছে, অমুককে করতেছে। ইউনাইটেড will probably get someone, probably definitely get 2 players. এখন ওই সেকেন্ড প্লেয়ারটাকে সেন্টার ব্যাক হবে নাকি সিডিএম হবে সেটা নিয়ে আসলে আমি যা শুনতেছি যে ক্লাবও এখনো ফুলি ডিসাইডেড না, ম্যানেজমেন্ট টিম একটা চায়, বোর্ড একটা চায়, এরকম একটা অবস্থা। বুঝছি। And also another thing that Maguire is his the passes he makes into the left wing, or most of the passes কিন্তু শকে দেয়, and then Shaw and Rashfordের মধ্যে যে লিংক আপটা আছে, so ওইটাও কিন্তু very important, and I think we missed that in the Liverpool game as well. আমরা ওই পাসগুলো দেখি না, and as you said midfield ও ডিফেন্স থেকে বল বের করে হলো
মানে লিন্ডেলফ ওরকম করে বের করতে পারে না। লিন্ডেলফ পারে হলো লং পাস গুলা, বাট লিন্ডেলফ ইজ ইন দ্য কাইন্ড অফ প্লেয়ার যে হলো ড্রিবল করে বলটা বের করবে, ও ড্রিবল করতে পারে। বাট হ্যাঁ তোমার ওই র‍্যাশফোর্ড, আমাদের কিন্তু এটাও একটা প্রবলেম যে র‍্যাশফোর্ড তো লেফট সাইডে খেলতেছে না। উই হ্যাভিং টু মুভ ইনটু দ্য রাইট সাইড টু ব্রিং মোর ব্যালেন্স ইন দ্য টিম এন্ড put Pogba in the team sheet because Pogba has been playing really well. So that could very easily change next season. But এটা নিয়েও না I have some reservations about Pogba, meaning that Pogba is, we've seen how defensively shaky he probably is, and okay jodi amra ekta CDM kineo if we play him box to box, what's the guarantee that he probably what's the guarantee je amra defensively tao vulnerable thakbo na from his side? You won't be vulnerable if you buy a good center back and a good CDM. If দুইটা প্লেয়ার থাকলে ধরো ফ্যাবিনিও একা পুরো কাউন্টার চেক দেয় for Liverpool, and they also have two really fast center back যখন ভ্যান ডাইক আর গোমেজ still, so that the full backs are also covered, and সেন্টার ব্যাকরা ওই they are fast, so কোনো কাউন্টার অ্যাটাকে ওরা প্লেয়ারদেরকে আটকে রাখে, ফ্যাবিনিও এসে ফাউল করে দেয়, এবং এই ধরনের ফাউলগুলোতে ইয়েলো কার্ডও দেয় না। ফার্নান্ডিনিও ফ্যাবিনিও লিটারালি ইমিউন টু ইয়েলো কার্ডস, it's a tactical foul. So we need a player like that, যেটা আমাদের নাই। এটা যদি থাকে, and we also bring another center back in who can cover well, তাইলে পসিবল যে পগবাকে you can give a free role. আমরা কিন্তু we saw it against Aston Villa, যেখানে মাঝখানে for like 30 minutes shaw, পগবা এবং র‍্যাশফোর্ড তিনজনই লেফট সাইড দিয়ে খেলতেছিল, এবং the link up play was unreal এই তিনজনের। shaw আর র‍্যাশফোর্ড if we can fit him in somehow in like that left center mid role, left side triangle, ওই লেফট সাইডে ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে পগবা always does his best work হচ্ছে যে left of the midfield three, and Rashford তো হচ্ছে গিয়ে রাইট সাইড লেফট সাইড থেকে কাটিং করতে যায়, and Shaw will provide the width. So if we can put that in, that will be a devastating combination. And same combination with the right side if you can do with the Bruno, Sancho and Wan-Bissaka. The Wan-Bissaka play has really improved as well. Wan-Bissaka has improved. That's another topic I was going to talk about anyways. He's been good. He's been good going forward this season as well. And he's improved a lot, and I personally like to see him in the England squad, but we all know that's not happening. So but এমন না যে আমরা মনে করি যে এই পগবা ডিফেন্সিভলি খারাপ, ব্রুনো ইজ অ্যান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, সো দ্যাট মিন্স দে ডু নো ডিফেন্সিভ ওয়ার্ক, এমন কিন্তু না। পগবা কিন্তু এখন অনেক ট্র্যাক ব্যাক করে, ওকে পেনাল্টি বক্সের ভিতরে হি হ্যাজ টু নট মেক এ চ্যালেঞ্জ, বাট এমনিতে কিন্তু হিজ চ্যালেঞ্জিং ইজ রিয়েলি ব্যাড। হি গিভস সিলি ফাউলস অ্যাওয়ে, চ্যালেঞ্জ করলে হি গিভস সিলি ফাউলস অ্যাওয়ে, হি গিভস পেনাল্টিজ অ্যাওয়ে, হি গিভস সিলি ফাউলস অ্যাওয়ে, দ্যাটস ফাইন, বাট he hasn't been lacking in tracking back effort. ও কিন্তু full effort দিচ্ছে, he's been tracking back, he has been doing his defensive effort job. Has improved this season. His work rate has improved this season, which was a major concern last season as well. ব্রুনোকে যে রাইট সাইডের যে শাটলার রোলে কথা সবাই বলতেছে, he already plays that role for Portugal, so এমন না যে ও পারবে না বা খারাপ খেলে, so he can already do that. ওর আউটপুট একটু কমে যেতে পারে, maybe he won't get like 40 plus goals and assists, and that's good in my opinion. That's good. We are moving from more of like a center, one person center team, to we're moving of Narik to better হবে, মানুষজন আমাদেরকে ব্রুনো এফসি ডাকবে না, ফার্নান্ডেজ এফসি ডাকবে না, and that's good in my opinion. So শেষ করতে পারভেজ ভাই, I had a question about the players that we saw in the Leicester match. A few of the fringe players like the Telles and the Van de Beek, what is your assessment on how the fringe players are doing nowadays? Like fringe player bolte to players who are on the verge of the squad, and eder moddhe pore Telles, Donny Van de Beek erai portese motamoti bhabe. So how do you think they performed? How do you think they were? Are you happy or are you disappointed about like so একটা জিনিস you guys তোমরা যদি নোটিস করো what happened to United this season, যেটা আমি আগেও মেনশন করতেছিলাম about Ole Gunnar Solskjaer not very interested to use or make unnecessary rotations. I mean, by unnecessary it means like if he knows that Rashford is able to play, he'll play him. I mean, just because the fringe players যাদের কথা তুমি বলতেছো, the next batch of players যারা আছে from the bench to contribute, I don't think Ole believes any of them are good enough to be starting for United or can be a starter, which is why he trusts most of his starting 11 যাদেরকে সে খেলায়, and the fringe players in general did not get a lot of opportunities in the entire season. So for instance, for someone like a Donny Van de Beek, I'm not sure he had enough minutes to be judged upon, but ঘটনাটা এরকম হয়ে গেছে যে you also have to make use of even if you're given 5 minutes, and if you're really desperate and if you're really that good, you actually have to make use of it.
So আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে among the players that did not get a lot of minutes for one reason or the other, I'm a bit disappointed on Donny van de Beek. কারণ he, I think, among the others got the most number of minutes, and apparently in his few favored positions, like একটু attacking side ব্রুনোর জায়গাতেও সে খেলছে, আবার one of the two box to box হিসেবেও সে খেলছে, and then he even was deployed in either the right or left side এরকম কোনো জায়গাতে. So he played in various different positions. কোনো particular ম্যাচেই না, he did not blow my mind away that wow, okay, this is Donny van de Beek, this is what he can give to the team, or I did not see that zeal or that enthusiasm or that hunger to actually prove that you just have I am staking a claim for my place in the team. ওরকম একটা হাঙ্গার আমি দেখি নাই. And when we look back at the Leicester game, for instance, that defeat, I know Ishraq says Leicester weren't that good, and it was a tighter match than it seemed to be, but I was so impressed with a few players, someone like a Mason Greenwood. My goodness, this guy had he was the leader on the pitch. Amar kache mone hoyse, besides Matic was there. He really played a good game, but Greenwood, how he led the line, how he came back, how he involved himself in the entire gameplay, and how he actually sparked a lot of situations. I was really impressed with how he took that opportunity that I'm the main guy, I'm leading the line, I will try to express myself. ওই ব্যাপারটা কিন্তু অন্য ফ্রিঞ্জ প্লেয়াররা যাদের অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে ওরা কিন্তু নিতে পারে নাই. সো ফর ইনস্টেন্স ডনি ভ্যান ডি বিক কুড হ্যাভ মেবি বিন মোর হাংরি লেস্টার গেমটাতে, বিকজ আশপাশে তো আর সেই থ্রেট গুলা নাই যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইউর আ পেরিফেরাল ফিগার, দের ইজ ব্রুনো, দের ইজ পগবা দেয়ার অলরেডি, সো তোমার কাজটা হইতেছে জাস্ট টু কিপ দ্যাট ব্যালেন্স ইন দ্য টিম. Rashford, মানে none of those big stars were there, so that was a big opportunity for him to try and express himself and show what kind of a player he is and what kind of contribution he can provide. For Alex Telles, I would say he's already I think 28, 29, এই ধরনের বয়সী হয়ে গেছে. He's a pro. He's not like a young budding guy যে হচ্ছে develop করবেন, stuff like that. So ওর জায়গা থেকে যতটুকু করে, he I think was never defensively very solid, but his early crossing and his crosses into the box, even his set pieces, corners, those are pretty effective, and we saw glimpses of them throughout the season. Or defensive জায়গাটাতে problem হয়ে যায়, মানে when United play a 3-man defense, and if he is one of the wing backs, তখন he could have been maybe more effective. Four at the back, on the back, Luke Shaw against it, I don't think he stands a chance anyway to stake a first team claim. But among all the fringe players, Matarto, he doesn't have the legs, so would you call him a fringe player or not? He's just going to be leaving anyway. Matic, someone like a Matic, he's already old, so there are not many who are fringe players and yet has the potential to get into the main team, maybe other than someone like a Donny van de Beek or maybe a Daniel James. Daniel James আমার মনে হয় over exceed করছে his our expectations of him. ও কিন্তু যখন খেলছে এই সিজনে he was pretty good in few of the matches. He was effective. So I would say the major disappointment for me was Donny van de Beek, considering তাকে নিয়ে যে হাইপ উঠছিল, considering তাকে 1-2 ম্যাচ না খেলাইলেই মানুষজন যেভাবে মাথা খারাপ করে ফেলে যে why are we not playing him. So he had his chances, আমি বলবো, যে to at least show to us for মানে একবার দুইবার হইলেও যে this is me, this is what I can be. So এরকম কিছু হয় নাই, and the entire season has gone off. My take on that would be maybe not all players are hungry enough to be in the United team or play for the jersey. So that's my view about the fringe players, and which justifies the fact that Ole Gunnar Solskjaer খুব বেশি rotate করে না, because maybe even he spends a lot of time with them, so he knows কারা আসলে worth it putting in the starting 11. Even an injured Rashford would do better than many others, or something like that, or McFred would do better than বাকি যারা আছে. So that's how he picks his team, and that's what we expect that would be done unless we improve our squad depth. So these fringe players won't get us to anything. That's another point. So we definitely have to improve our squad and bring in a few world-class players, as we were already discussing previously. So I wasn't very impressed by a lot of the fringe players, and the biggest disappointment was Donny van de Beek.
And as you said about Tellez, I think Tellez hasn't played enough this season, but he has got a lot of assists. He probably has 4 assists, which shows his attacking output is good, and he hasn't been. If we judge him on the Roma game, গা ছেড়ে দিছিল, and he wasn't good. That's probably his worst game till now I've seen. He was never defensively solid এরকম ভাবে. Shaw is definitely better defensively, but his attacking output is good, and his crosses are something that's probably we lack in this United team. So he adds a different dimension to the team. We'll probably see more of him next season. Like rotate to definitely kora lagbe. Shaw to our every match খেলতে পারবে না. We can't forget that Shaw is also has a history of injuries. So ওইটার পরে he will get his time. And as you said about Van de Beek, I completely agree with you. Like Leicester game was a great chance for him to show his stake a claim for the first team chance circuit, right? And I don't think he was particularly that good. He seemed very restless to me. It's not just that hoyto system fit korteche na, but খেলা দেখেই মনে হচ্ছিল he's very restless. খুব কুইক পাস করতে চেষ্টা করতেছে, পাসটা ও ঠিকভাবে লে অফ করতে পারতেছে না, and then he's making miss pass over miss pass, and that's all because he's being restless and he's trying to make quick plays, but it's not working. So Ishraq bhai, what are your thoughts on the fringe players basically? Fringe player আছে কে? You just mentioned 2 people. So এই দুইটা প্লেয়ার ফ্রিঞ্জ প্লেয়ার থাকলে what kind of squad do we have? তাই না? And বাকি সব জায়গায় 11টা প্লেয়ার ইন লাইক নিডস মাস্ট খেলতেই হবে, সব ম্যাচ খেলতে হবে, নাইলে and অপশন আছে রোটেট করার জন্য 2 জন. So that's insane. এভাবে তো possible না. That's not how the season should go on, right? দুইটা প্লেয়ার যারা could potentially play in the first team, and that's potentially not না they have performed what as like for what they are, cheap second choice signing to buff out the squad. Last summer to United had nothing, কোনো negotiation is successful হয়নি. So they got in whatever they could, যে আমার অমুক পজিশনে প্লেয়ার দরকার, আমি অমুক পজিশনে প্লেয়ার পাচ্ছি না, আমি এই পজিশনে একটা ব্যাকআপ প্লেয়ার কিনে আনি, পরে কোনো সময় যখন সুযোগ হবে আমি আমার যে মেইন যে দরকার রাইট উইঙ্গার সিডিএম সেন্টার ব্যাক তখন ওগুলো দেখব. বাট ওই লাইক 35 million সাইনিং, ইয়েস লাইক 35 million শুনে অনেক কিছু মনে হয়, বাট লাইক look at all of the teams, all of the big 6 teams যাদের 40-50 million সাইনিং বেঞ্চে পড়ে থাকে. লাইক লেস্টারের মতো একটা টিম একটা 35 million সাইনিং আইওএসএ পেয়েছে খেলে না. They don't care because টিমে ভালো গেলে না, so why would you play? But for some reason আমাদের fan base has kind of lost their minds because এই সামারে we only made one big signing, সেটা হচ্ছে ডনি ভ্যান ডে বিক. So কেন কিনে খেলানো হচ্ছে না? And also পোর্টের মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে যে ম্যানেজার, these people don't like the manager, so ম্যানেজারকে আন্ডারমাইন করা একটা বড় একটা ফ্যাক্টর এখানে, যে অমুককে পিক করে ম্যাচ জিতলো, আমরা যদি ভ্যান ডে বিককে কিনতাম আমরা 4টার জায়গায় 5টা গোল দিতাম, কারণ আমি ম্যানেজার চেয়ে ভালো বুঝি, বিকজ 2 বছর আগে আমি ডিসাইড করছিলাম যে এই ম্যানেজার ইজ এ পিই টিচার, ট্যাকটিক্যালি কিছু পারে না, but now that they are doing well we can't change our minds because that's apparently illegal. So ভ্যান ডে বিক তো ওটার একটা আছে, we have all seen him play. He's সবাই ওই শুনে ভাবতে যে he's a very special player. He's never been a special player. There's a reason why he's not like or Frankie de Jong এর মতো 70 million price tag ওর উপরে দেন, because Frankie de Jong is Frankie de Jong, delete is delete, and Van de Beek is Van de Beek. এই কারণে যে জিএচ এর রিলিজ ক্লজ ছিল হচ্ছে কত 36 million না কত, and they didn't even try to up it because জিএচ হচ্ছে ওই লেভেলের প্লেয়ার. He's not a Frankie de Jong. Van de Beek is not a Frankie de Jong যে ওর জন্য ওরা 70 million চাবে. Generational player. Yeah, he's a good player. He can do well. He can definitely definitely be a part of the squad, and he can come in different. ধরো 2 মাসের জন্য we have an injury, Van de Beek comes in, plays ভালো খেলছে. যেমন ড্যান জেমস কিন্তু মাঝখানে উইন্টার পিরিয়ডে টানছে পুরো ইউনাইটেডকে, যখন ওই রাশফোর্ড গট ইনজুর্ড, মার্সিয়াল নাই, গ্রিনউড অনেক বাজে খেলতেছিল, কাভানি নাই, তখন কিন্তু ড্যান জেমস মোটামুটি 3-4টা ম্যাচ পুরো খুব ভালো সার্ভিস এরপর নাও কাভানি ফিট হয়ে গেছে, গ্রিনউড ভালো খেলছে, তো নাও ওর পারপাস সার্ভ হয়ে গেছে, ও এখন বাচ্চা পয়দা করতেছে, গুড ফর হিম. তো ভ্যান ডে বিক ক্যান অলসো প্লে, ভ্যান ডে বিক ক্যান অলসো হ্যাভ এ রোল টু প্লে, এন্ড আয়াক্স থেকে যেই প্লেয়ার গুলো বের হয় all of them have a very, I don't, other than লুইস সুয়ারেজ যে আয়াক্স সিস্টেমের প্লেয়ার না, সে আয়াক্সে অন্য জায়গা থেকে আসছিল, এরপর আয়াক্সে ভালো করছে, দেন হি কেম টু লিভারপুল, বাট আয়াক্সে ফুল একাডেমি থেকে বড় হয়েছে, অন্য জায়গায় গিয়ে শুরু থেকে ফাটাই দিছে. রিসেন্টলি এরকম কোনো প্লেয়ার আমার মাথায় আসতেছে, ইভেন লাইক ফ্র্যাঙ্কি ডি জং.
Frankie de Jong wasn't good in his first season. দিলীপ তো এখনো স্ট্রাগল করতেছে, ইউভেন্টাসের অবস্থা তো খারাপ, প্লাস দিলীপও ওর উপর এত প্রেশারও নাই বিকজ ওর অনেক সিনিয়র পার্টনার আছে ইউভেন্টাসে, তবুও কিন্তু হি স্ট্রাগলিং। ফ্র্যাঙ্কি ডি জং এই সিজন হি হ্যাজ বিন অ্যামেজিং এন্ড হি ইজ জেনুইনলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। খুবই ভালো খেলে, খুবই মানে একটা প্লেয়ার যদি বার্সেলোনা থেকে আমি নিব, ইট ওয়ন্ট ইভেন বি মেসি টু বি ডি জং, এত ভালো খেলে এই ছেলে। সো ইভেন নাও 2 বছর পরে নাও হি ইজ ডুইং ওয়েল। সো আয়াক্স সিস্টেম থেকে বের হয়ে আসার পরে প্লেয়ার গুলো একটু প্রবলেম হয়, এন্ড ইউনাইটেড এর সিস্টেমটা ইটস সো ইউনিক এন্ড সো ডিফারেন্ট, মানে ফর প্রবাবলি ডেভেলপড ফর অনলি ওয়ান প্লেয়ার, খুবই ইউনিক একটা প্লেয়ার। ওয়ার্ল্ডে কিন্তু বুনোর মতো আরেকটা কোনো প্লেয়ার নাই যে বল পাওয়ার আগে ও নিজেও জানে না যে কি করবে। ইজ সো আনপ্রেডিক্টেবল, হুইচ ইজ ওয়াই ইট ইজ সো ডিফিকাল্ট টু প্লে এগেইনস্ট হিম, বিকজ মানে অপোজিশনও জানে না যে হি মানে সবাই দেখতেছে যে খুব একটা ইজি একটা পাস, সেফ পাস, বাট ব্রুনো ওটা খেলতেও পারে নাও খেলতে পারে। হি মাইট ডু আ ব্যাক হিল 30 ইয়ার্ড পাস যেটা জীবনও আউটসাইড অফ দ্য ফুট যেটা হয়তো মানে 1 out of 10 চান্স টু বি কমপ্লিটেড, বাট হি মাইট ট্রাই। এরকম কাভানিও করতে পারে, লাইক উই হ্যাভ সাম ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল প্লেয়ার্স লাইক যারা পগবা ব্রুনো দুইটা প্লেয়ারই হচ্ছে গিয়ে দে লুজ দ্য বল আ লট বিকজ দে ট্রাই আ লট অফ ডিফারেন্ট থিংস, বিকজ তারা ওই লেভেলের প্লেয়ার। সো মানে ওদের জায়গায় যখন ভ্যান্ডেভিক আসে যে এত ভয় ভয় খেলতেছে, হি ইজ সো সেফ ইন হিজ ফুটবল, ও জাস্ট বল আসে, হি ডাজন্ট ইভেন টার্ন, সে জাস্ট ব্যাক পাস দিয়ে দেয় ফ্রেডকে। সো obviously the manager won't like that, মানে ম্যানেজার ওয়ান্স জানে যে ফ্রেড ম্যাকটমিনিকে দিয়ে তার ফরওয়ার্ড পাসিং হবে না। সো there's a reason why players like Pogba, Bruno and Van de Beek are in the squad to be creative. So ওর যদি ক্রিয়েটিভ হওয়ার যতদিন পর্যন্ত ওর সাহস হবে না, আয়াক্স যেরকম দে আর ভেরি পজিশন বেসড এন্ড দে রিয়েলি স্কেয়ার্ড টু লুজ দ্য বল। সো ট্রেন করতে করতে ইভেন্চুয়ালি হি হ্যাজ টু গ্রো দ্য বলস টু বি এবল টু লুজ ইট। লুজ করবে, মানুষজন গ্রোন করবে, ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট স্কার্ট থেকে চিল্লাবে, ও বুনোর মধ্যে একটা হাত ছড়া দিবে, এরপর হিল ট্রাই দ্য সেম থিং अगेन। তো এই ধরনের সাহস যতদিন না হবে ততদিন পর্যন্ত ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ভ্যান ডে বেক। It will also be very interesting ও যদি কালকে নামে to see how he responds to the fans. Like ও যদি কালকে কোনো at one point of time নামে, তাহলে it would be interesting of fans এর কাছে কিভাবে রেসপন্ড করে। He might even start কালকে, I think. Might even start. মানে নতুন সাইনিং গুলোকে ওলে কিন্তু এই ধরনের হি ইজ আ ভেরি ইমোশনাল ম্যানেজার এই সব ক্ষেত্রে। ধরো মানে ডিন হেন্ডারসনকে ফার্স্ট প্রিমিয়ার লিগ স্টার্ট দিছে এগেইনস্ট শেফিল্ড, লিডস এর এগেইনস্ট ড্যান জেসনের খেলাইছে জাস্ট ফর দ্য মিমস বিকজ লিডস এর অলমোস্ট হ্যাঁ। So he always does these things. So and also kalke we may even see De Gea starting because there's a real possibility he may leave in the summer. Yeah, maybe. And kalke I expect like all of the new signings jara এতদিন পর্যন্ত ক্রাউডের সামনে খেলে নাই, at least bench থেকেও they might feature যে at least to let them know feel যে কি অবস্থা। But Telles probably won't play because যেহেতু আমাদের Fulham, Wolves and final, so logic says যে first team খেলা হয় against Fulham, second team খেলা হয় against Wolves and এরপরে main team খেলা হয় in the final. So না, but Telles কে সাব অন করতে পারে and Amad too, এই দুইজনকেই সাব অন করতে পারে to show how like under 23 league শেষ, so Mejbri might be on the bench, Elanga might be on the bench. But যদিও সিনিয়র প্লেয়ার আছে, ম্যাটা might get a goodbye at Old Trafford since he's leaving. So মানে আছে এরকম অনেক প্লেয়ারই আছে। A lot of players that may get a feature because tomorrow, as we all know, tomorrow is the first time fans will be let in after the high voltage Manchester derby in March 2020. So anyways, guys, that was it. We've covered a lot of topics, okay, and so glad to have you on, Ishraq bhai. And as usual, Parvez bhai, great to discuss and have a discussion with you. We'll be back hopefully next week before the final, the big final, probably our biggest game in a few years, 3 or 4 years. So yeah, that's about it. Thank you both, and thank you for watching, guys. And let us know what you think. Let us know if you have any questions or queries you'd like to cover. And thank you for watching.